My name is Richard Parrish. I joined the Army in 1969, enlisted in the Army, was a volunteer, went through infantry enlisted training, trained to be a machine gunner and a radio operator, made sergeant very quickly because I was 21 years old already and more mature than most draftees and more educated. After that, I volunteered and went to Vietnam as a helicopter gunship pilot, flying Cobra gunships. We were sent out on a mission in a box canyon just off of QL1, which was the main north-south highway of South Vietnam. And we went up to that box canyon. There were two Cobra gunships. We didn't have any scouts with us that day. We were flying below treetop level many times because the North Vietnamese had acquired Russian shoulder-fired heat-seeking missiles. So we entered that box canyon and we're searching around in there below the rim of the canyon, and we're taken under fire by a 12.7 millimeter Chinese anti-aircraft gun. That's roughly equivalent to our 50 caliber machine gun. Because the canyon was so narrow, when we passed each other, one had to go above the other. He didn't hit the other aircraft, but he hit my aircraft 8 times. And 8 machine gun hits from a gun that big, it felt like we'd been T-boned by a locomotive. It just knocked us sideways. 8 hits, one of which came in through the cockpit by the back seat, and it cut the air conditioning hose that blew cold air into our seat cushions, and then blew the whole right canopy out of the cockpit. Other rounds had gone into the ammunition bay beneath my feet that held machine gun bullets and 40 millimeter grenade rounds. Some of those 40 millimeter grenade rounds were blowing up under my feet like hand grenades. At the time, I had my visor down on my helmet, so all of those particles of fiberglass and plexiglass didn't get into my eyes. The other pilot didn't have his visor down, and he got this stuff blown into his eyes, and he was temporarily blinded. Now, we're flying out of the box canyon toward the highway, trying to get as far away from the enemy as we can in case we're going down. When we get out to the highway, we turn south on that highway, and we're about 6 feet off of the pavement, and we can only go about 30 knots. And so here we come barreling down that highway 6 feet above the pavement, and everybody's diving in the ditches so we won't hit them. We kept it in the air for about 7 minutes, I'm estimating, till we got to an artillery fire base. What we did not know was that overnight, that South Vietnamese artillery battery had evacuated that entire base because the base was surrounded by 40,000 North Vietnamese regulars. And I'm walking around taking pictures of the damage on the aircraft, and both of us are posing in front of this damaged aircraft for souvenir pictures, when I heard a thump of a mortar being shot. The first round went over both helicopters and hit on the steel runway and blew a hole in the steel runway. I heard a second thump. The first one was long. The second one was short. I knew that the third round would be right between the long one and the short one. That's where we were. So we both ran and dove headfirst in the back of the Huey helicopter, who took off immediately. He was taking off whether we got in or not, so we were lucky to get in the back. So that was the day I was shot down. I'm very happy to say I never got a Purple Heart. The Army, unlike what is taught today in schools or in retro history, the U.S. military won every single battle on the ground or in the air that they fought in that war. They won every single battle. Where we were let down, however, was back home. The politicians, the news media, and the protesters back in the United States who didn't know what was going on in Vietnam. They're operating on half-truths and propaganda, and they were our biggest enemy.
We couldn't win that battle. We won all the battles in the war. We couldn't win the battle back. When I was in college, and there were demonstrations against the Vietnam War before I ever went in the military. And the people that were demonstrating, they were ill-informed, and they were sheep. They were being led around by the propaganda, the anti-war propaganda of the left in this country. When I came back from Vietnam, there were still demonstrations against the war. Soldiers that came back were called baby killers and spit on and things like that. And I knew this. And so I had gone to the PX and bought a pair of blue jeans in Vietnam to pack in my little carry-on bag, which is all I had was a carry-on bag. I didn't have anything else. As soon as I got off of the airplane in San Francisco, I went into the first bathroom that I came to in the terminal and went in and stripped off my flight suit, pulled on my blue jeans. All I had was a t-shirt and blue jeans. I still had my combat boots on, and stuffed my uniform into my carry-on little carry bag, gym bag actually, and walked through the terminal without anybody really spitting on me or calling me a baby killer, because I had anticipated that and prepared for it. Chiến tranh thì ảnh hưởng đến ông, đến nhân dân Việt Nam nhiều lắm. Chiến tranh đã cướp đi của ông một cô gái đầu lòng và cướp đi của ông hai người em trai ở tuổi đôi mươi, và chiến tranh đã đốt nhà ông mấy lần rồi. Còn đối với xã hội, với đất nước Việt Nam thì chiến tranh 20 năm của đế quốc Mỹ thì đau thương lắm, tổn thất nhiều lắm, thất mất nhiều lắm. Nhưng mà ông chỉ nói con một hai điểm thôi. Thứ nhất là 20 năm chiến tranh giặc Mỹ đã cướp đi của dân Việt Nam gần 3 triệu người. Và một cái buổi sáng năm 1968 thì quân Mỹ gồm hết cái dân làng Sơn Mỹ ở Quảng Ngãi 504 người, toàn ông già, phụ nữ và trẻ em, giết hết trong một buổi sáng. Nhưng mà chiến tranh đã qua lâu rồi cho nên ông không muốn kể lại những cái chuyện đó nữa. Nhưng mà ông tin rằng kể từ nay thì không ai còn đánh gây chiến với dân tộc Việt Nam anh hùng, dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình này nữa. Ở trong tù thì khổ lắm, tra tấn, đánh đập, dã man, ăn đói mặc khát. Người ta thì là như là một cái như là một cái lũ người gì không phải là người. Cho nên từ xưa người ta đã nói là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, có nghĩa là một ngày ở tù bằng 1000 năm ở đời. Còn cái chuyện ông vào tù là những cái năm đó quân đội Mỹ đổ sang Việt Nam giết chóc tàn phá dân Việt Nam, cho nên ông và bọn của ông mới tập hợp nhau lại làm cách mạng để chống lại giặc Mỹ, đuổi quân đội Mỹ, cho nên ông bị bắt. Chuyện của ông tương đối nó cũng hơi hay là hồi đó ông bị bắt cô sau một cái thời gian nó tra tấn, nó lấy công, nó kèm cặp rồi thì nó cho ông là cái hạng người nguy hiểm, cho nên nó giam vào xà lim. Nếu mà giam vào đó thì 5-7 ngày sau nó đưa ra nó đi bắn. Cho nên thời gian đó ông gửi hết quần áo, tiền bạc, đồng hồ, máy ảnh về nhà, chỉ mặc một bộ đồ trong người để chờ nó bắn tôi. Ảnh về nhà chỉ mặc một bộ đồ trong người để chờ nó bắn tôi. Nhưng mà con người ta sống chết là đều có số mạng. Hơn nữa, có lẽ ông trời muốn giữ ông lại để 8 năm sau ông sinh cho đời, sinh cho xã hội, 6 nhà giáo với 4 tiến sĩ. Cho nên nó giam ông 5-7 ngày gì đó, thì buổi chiều hôm đó nó thả ông ra và nó giam 2 người khác vào, và 3 ngày sau thì nó đem 2 người đó nó xử bắn. Đó là một việc tương đối cũng là ai có lẽ ông sống lại đến ngày nay là sao
số mạng có âm. Wait, can I ask other questions too? Yeah. Dạ. Yeah, yeah. Tại sao Bên bên của A Tú nói không có nghe gì hết trơn á. Ừ. hồi hồi nãy ông ngoại đã nói rồi á, tại ông ngoại Mama không có nghe được. không Ông ngoại đã trả lời câu đó của A Tú rồi, Mama nghĩ. dạ, Ừ. Ông ngoại trả lời hết ba câu hỏi đó rồi, đúng không? Tú hỏi tại Hết sao ông rồi. ngoại vào tù đúng không? dạ. Chắc À, là Rồi, ông ngoại trả lời rồi. có câu hỏi nào khác nữa không? Ờ, Hết rồi đúng không? dạ, chờ chút ta được sếp chờ chút đã Tuấn nó tìm câu hỏi. A Tú có muốn có hỏi cái gì nữa hả? Yeah, wait, I have chờ chút nó tìm câu hỏi trong cái câu hỏi của nó. thôi ông chúc con khỏe mạnh và học giỏi. Cảm ơn. Con cảm ơn ông ngoại. Dạ, cảm ơn ông ngoại. Bà nghe nó nói không? Nó nói con cảm ơn ông ngoại. Tại vì bên nó À, nói, tại bên A Tú nói bên đây không có nghe rõ. Con đoán thôi. Nó nói là con cảm ơn ông ngoại. Rồi, vậy chào ông ngoại phải không? Dạ, chào ông ngoại. Con chào Rồi, ông ngoại. rồi con chào Con ông chào ngoại. ba. à, Con chào chào ba. con. Dạ. Rồi, bye bye con. Rồi. Rồi, chào B luôn, cảm ơn B. Cảm ơn B. Ba. Rồi. Rồi.